Kwatochin eng logoiwekab emet eng Kass Mashinani ne somanun kwane Bernard Tanoi kimite ak Naomi Cherotich eng kebeberta nebo kabarunoik ara itagat kitaune kaunti nebo Nakuru ole kotoigei kasetab kirwoget netinyegei ak neran nenaat ko Brian Odhiambo nekibet eng araraita noto nebo Lake Nakuru ole mwaat kele kitinygei ak betenyi ofisaek low chebo choto chebo Kenya Wildlife Service ole kokirwokyi ofisaek chotok eng kapkirwok nebo Nakuru ole komache chamanikab werotok kobit imanda amu kikobun kaimutik cheechen komite kapkirwok noto bo Nakuru sirindenyo Sylvester Rono nekaibwech report neisube. En taitab kirwogindet Principal Magistrate Kipkirui Kibelion nebo kapkirwok nebo Nakuru kokatoigei kasetab kirwoget nebo namet en kimnotet ak kimut en ung'ot anan abduction nebo neran agenge nekinome injirenik en nyanjet nebo Lake Nakuru National Park. Lelutiet nemwaat kele kisuldaen ofisaek chebo ripsetab tiong'ikab timin anan KWS chechoton ko Francis Wachira, Alexander Lorogoi, Isaac Ocheng, Michael Wapukala ak Evans Kimayo koboto Abdul Raham Suling. Baoriat nekatai kokoito baornatenyin ko ka Agnes Ocheng ne inendet ko chitab kokwet nekamwa kole kiiker ofisaek choton konome koboto kopire Brian kotokyi mbugetab tiong'ik nebo Lake Nakuru. Hapa mbele ya Mungu wakamfikia, wakamwangusa, wakamchapa vibaya, vita mbaya, wakamchapa vibaya. Lile wamsaba walikuwa na mchapa wakitumia nini? Wanapiga teke mwili yote, watu waine wanakupiga teke za kichwa, za mwili. Nebo oeng ak nebo somok ko ka Carlos Otieno ne inendet ko tupchetab Brian ak Elizabeth Ouma ne inendet ko kamen. Shika Brian mkono mmoja mkono, mwingine nimshike mguu. Sasa Brian anajua ameanga hapo katikati. Wengine wanamchapa mabuti za huku kwa tumbo, wanampiga hivi mabuti, wanampiga mabuti, wengine wanampaka paka hizo madhafa hizo. Wanamkanyaga na mguu awache kulia. Wakamburuta mpaka kwenye gari hiko. Wakati walifika kwa gari niliona walimbeba wakamrusha ndani ya gari. Ayarorchi kapkirwok Alvi Aoko ne inendet ko sotiot nebo Brian kaimutik chekakobun inendet ochenge manung'otiondenyin. Tukaenda Flamingo Post, tukaenda police station ya Kaptembo na hatukupata mtu yote mwenye alikuwa anajua kwenye Brian Odhiambo alipelekwa na maafisa wa KWS. Nimejaribu kupigia mume wangu simu lakini mpaka sasa sijui mahali hako. Kibet Brian en tarikit 18 arawetab agenge kenyit niton ako nguni kotomo kenyoru. Tetat kokon baornatet baorinik 10 en kirwokoniton. Tesetai kirwokonoton en tarikit 7 arawetab 6. Kong'eten kaunti nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass. Kainenyun ko Sylvester Rono. Ketesetai komache governors chebo emoni koyai tuyet ak President William Ruto eng chokchinet asikocheng walutiet kotinygei ak kaimutik chetesetai koityini serikalishekab county kosub ak nebo ng'echeret eng Council of Governors ne ine kora ko governor nebo Wajir Ahmed Abdullahi komagat kobit walutiet nebo kaimutik chotok eng chokchinet asimatestai koib terchinet eng kwenutab serikalit neo ak serikalishekab county. Alak eng tuguk chemache COG kechengchi walutiet koboto siretab konyoik chebo UHC chemache minister nebo konyoiset Aden Duale kosir serikalishekab county kobate mwae governors kole mamite rabinik counties chebo siretab konyoik chotok. Kong'ololi Abdullahi eng tuyetab Council of Governors eng Nairobi nekomi governors tugul 47 ole kong'alale tuguk cheterter chetinyegei ak devolution ole mache ichek kora kityokchi counties rabinik bilion 76 chebo arawek 3 chetomo kikochi counties. The UG staff since 2020 have been on a job group
that is very discriminative compared to their colleagues. They almost earn, I think, a third of the salary that the rest of the colleagues earn. That contract is coming to an end next year. We don't see the urgency that is there for the ministry to transfer a contract that is coming to an end in a year's time, when it has been on for the last 6 years, at the same discriminative job group that the UHC staff are out there about. And therefore our position is, let the ministry keep the payroll as long as they don't provide the prerequisite resources in the equitable share to be able to pay for this staff onward. It is a position that we have taken before at the summit. We have taken it again in our meetings, and our position is that we will accept that payroll when they are in the proper job group and the resources that are required to pay them their salaries going forward is availed in the equitable share. Haphazard contracts were awarded. People are posted to counties. The counties are expected to supervise them, yet they are not in control of the payroll. When they are not on ground and we want to take disciplinary action, we can't, because we are not the ones who release their salaries. We write letters to MOH. MOH will tell us, and it should be directed to Public Service Commission. And what we're actually seeing here is the CS is trying to transfer his problem to us. Because if the UHCs that are at work are not funded in perpetuity, the moment their contract ends, they'll start demanding that counties absorb them. And all we're saying is, where is the money to absorb them? So we will only do that if there is sufficient increase in the equitable share to employ them at the same rate that their colleagues in the counties are being offered. And as for the existing contract, if MOH has continued to have them in their payroll for the last 5 years, we don't see the urgency of transferring them to us. The 3.5 billion that the ministry wants to transfer to counties in payroll is basically what is paying the current salary of the UHC, which I already said is about a third of what they are entitled to. And therefore, should they be willing in very good heart to transfer that, just to borrow the words of my colleague who spoke earlier today, what they're doing to us is tantamount to giving the knife while holding the handle and giving it the sharp side, while the knife is supposed to help us cut the meat. We are not going to accept it, because that is a third of the money that is required to sustain those staff. As of today, county governments are owed Kenya shillings 74.98 billion in delayed disbursements as follows. Kenya shillings 7.19 billion for the month. Kakosom MP nebo Chesume Paul Biego kandoindet nebo chamaitab DCP ne ine kora ko ki rubeiwotab President Rigathi Gachagua koistoegei ng'alalutik che imuch koib suryet eng kwenutab biikab emoni nekatano kwamda logoiwek chebo chomyet ak kibagenge. Kamwa Biego kole nitok ko kasarta nenyolu eng kandoik koibchi komonut kalyet ak koyai bolotet nemaibu terchinosiek eng emet. Mheshimiwa, wakati ambapo ulipata fahamu we are not going to get tired to actually call upon Rigathi Gachagua that he is out of order. Akisema kuwa yeye anasikiza ground. Paka anashika masikio anasema anasikiza ground. Who does he think asikizi ground? We are right now on the ground. Sisi ni jeshi ya president. Sisi ni jeshi wa William Samoei Ruto. Na sisi tunasikiza ground. President mwenyewe anasikiza ground. Juzi alikuwa Narok.
Kujuzi pia alikuwa Migori. He is moving around the country listening to what the ground is saying. So when you say that you listen to the ground, there is no monopoly of listening to the ground. And we are calling upon the security agencies. We are calling upon the Interior Cabinet Secretary. We are calling upon the DCI and all the bodies who are responsible for security. There is nobody who is above the law. If somebody comes and says that there is going to be more violence, there is not going to be an election, Mara, they are saying they are going to rig. You cannot start issues to do with 2027 violence to litoka a very bad period. We witnessed the deaths in 2007, and we are not going to agree our country to go back to 2007. Sisi tunaishi na amani. Hatukufurahia hiyo maneno yake. Sababu maneno ya kwanza kusema ile 2027 ilikuwa mkarango. Sasa kama IBC itakuwa mzuri, sasa yeye anataka kabisa itakuwa sasa ni maneno mengine tofauti. Sisi tunakaa hapa kwa amani. Wale mwenye hakuona siku 2007 asijaribu kuona ikuje tena mbele yake. All counties in Kenya, kindly, the money which you are being given, let us not misappropriate. We have seen the report from the Auditor General. Many counties are misappropriating funds. Kindly, we don't want those kind of malpractices, and we are calling upon the county chiefs to ensure that at least the Kenyan taxpayers' money is utilized well. If somebody is deported back to the country on genuine reasons, then there is no problem. We need to understand why she was deported, but it is obvious that you should not interfere with an independent country's affairs. So I call upon Martha Karua that you need to understand that the constitution in different countries are different. Ngebawe county nebo Nakuru ole kagomonge familia cheite 400 kobun komasta nebo Ndoinet eng Kiptororo Kuresoi North akobor kaiweisienywa kotinygei kamugetab keisto icheket eng meng'otosiekwai kosub ak logoiwek chokotestai koletagei kele mitei mbarenikwai kebeberta nebo usnetab serikali. Kokinyoru report notok eng koindo kobun sirindenyo eng kebeberta nebo Nakuru Sylvester Rono. En bandab oret nekayai meng'ichoton kotokyingei ofisisiek chebo Kenya Forest Service en Ndoinet kokanerekyi ichek ofisayat netelelchin ofisinoton. Kalian askarik chematinye utaratibu en wananchi. Tinye madharau. Ng'olole lugha chafu. Manyolu kesasech amu serikali nemi ko kikibirchini kura. Keor meche chematik akebwa makai. Kosubkei ak meng'ichoton kobayani logoiwechoton leitoi alak en ofisaek chebo ripsetab timwek. Kainet nemi ko kimen tulwet. Abi tulwet nyunen Ndoinet. Ako makeuswa lokyu. Abachaki. Aki nenyu. Iwona ngotakayaiton. Ani kaotitu. Netokobur koba lok. Ko ali azouswa. Kotaretwon bak. Kokonu lagochon kwane nikomwoe. Kasom ichek kandoik chebo komosaton kochutyi ak kotoret ichek koker kole kanyor ichek imanda. Kongoi kandoinatetab arap Ruto. Ak kandoik chemi ngwenyon kong'eten gavana, kong'eten ministaek akoi mheshimiwa nenyon arap William Mutai mpaka MCA. Kemwoe kongoi amun serikalit nekararan. Ak kebendi keboren serikalit. Kisome kele kokoswech shida nekitinye. Ngemiten ireu ketindoi signboard nekakisir kele Bomet. Ako forest. Kesomen koming'inetab kei kele kimoche ofisit ni forest ni. Kimoche koik polytechnic nebo lagok. Forest ni Bomet kisipto kwo kiwotetab Bomet. Kalyan boundary chemokikuitosi chemite kwenet. Kong'eten county nebo Nakuru,
Logoiywekab emet chebo Kass. Kainenyun ko Sylvester Rono. Kakokoito kurset biik chekimite boriet noton nebo Mau Mau koityi serikalitab emoni kotech oret neo eng kaunti age tugul ko oret agenge nebo kibwat ak kiborchi kondit bichotok kiborchingei katiaknatetab emoni kobun kiplelachek kondochin nebo ng'echeret eng benkitab Mau Mau Original Trust. Daniel Kamau komwa bichotok kole makat konai ibinwek chebwone historia nebo emoni ak kounotok konyolu ketech ortinwek chotok asikibwate Mau Mau. Eng kasaratak komwa Kamau kole nyolu kora kechokchi tetutik chotok chebo kikaran bichotok kiborchingei katiaknatetab emet chotok kiborchingei Mau Mau. Wana Mau Mau, hakuna mtu katika Kenya ambao wazazi wetu walichangia kupigania uhuru wa nchi hii. Kama vile kuko na barabara za Mau Mau katika Central Region, hata kila county ama kila region inastahili kuwa na barabara za Mau Mau, ili nasi ama watu wengine wawe wanajua kwamba si Central peke yake waliopigania uhuru wa nchi hii. Ikiwa Central Region ndio barabara za Mau Mau ziko, na Central Region ndio kumejengwa museum kama ya Kimathi imejengwa kule Nyeri, lakini kaunti zingine ama region zingine hakuna kitu kama hiyo kinafahamika. Hatutaki kutupa historia ya wazazi wetu vile walivyofanya nyakati zile, isipokuwa ni wa Mau Mau wale ambao walishikana na kupigania uhuru. Ile uhuru tulio naye siku ya leo hagungekuwa na uhuru huo. Kwa hivyo tumeomba serikali ya kwamba vile walivyofanya katika Central Region na kutabua kwa barabara na kutabua kwa museum, hata kaunti hizi zingine wafanye vile vile, ili tusitupe historia ya wana wetu katika nchi yetu ya Kenya. Jambo ambalo ni la kutamanisha ni hili: katika compensation ambao tumekuwa tukisibili, tumekuwa na serikali yetu na kutuunga mkono kutoka serikali za kwanza mpaka serikali hii. Kwa hivyo tumeomba kwamba Wanakenya wote mahali popote walipo wawache kudanganywa na matopeli ya toa hawako na ukweli. Kuna ofisi za serikali kila mahali, kuna area chief, kuna ndio, kuna DC, kuna county commissioner, kuna DCI. Ikiwa unataka kujua viongozi ama chama ile ambao iko na ukweli, uweze kujifikisha katika ofisi yao ili wakuelekeze kwa ile organization ambao inaongea maneno ya ukweli, lakini si kukusanya watu mahali unawandanganya chama ni hii, unawandanganya watoe hii, unawandanganya wafanye hivi, na ni makosa na kinyume ya sheria. Kwa hivyo nimeomba wananchi wote wa Kenya waweze kuungana na ukweli na uhaki kutoka serikali yetu, na sisi pia viongozi ama chama ya Mau Mau Original Trust, na iko kila mahali na tunaongea maneno ya haki na ukweli na ukamilifu. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ya kwamba tuandamane vile tunaandamana, tukuwa kitu kimoja, na tuweze kuzingira wananchi wetu wasije wakaanguka mikononi mwa matopeli ili huu muda. Kwa sababu gani? Kwa sababu wasiposikiliza ama wasipokuwa tuwe kitu kimoja, shida itakuwa hii ya kwamba huu muda wa kupata compensation tunaweza kaa mpaka zaidi ya miaka 400 ikiwa tunasubiri tu kwa sababu ya kutokuwa kitu kimoja. Kwa hivyo nimeomba ili hili jambo tuweze kupata kile tunasosubiri kutoka mikononi mwa Uingereza. Juzi ambassador wa Britain alikubaliana nasi ya kwamba walifanya makosa siku ile na waka apologize na wakasema watalipa wa Kenya na watalipa mzuri. Na kila mwana Kenya tukihesabu zile pesa tunapatiwa 385 trillion pound, tukifanya hesabu kila mwana Kenya atapokea zaidi ya milioni 70 kwa kila mtu, na hiyo imekubalika mpaka kwa serikali yetu.
Ak eng logoiwek choto chebo urerioshek ko kakobarasta kompunitab Safaricom toretetab rabinik million 25.8 chekiboisien eng igorta anan ureriet noton nebo 2025 Rhino Charge nekiyoe eng Jumamos tarik 31 arawetab mut kenyini eng county nebo Baringo. Noto ko tesetab rabinik cheite million 10.8 choto kakikon eng kenyini ngekerchin ak kenyit nekosirtoi ole kikon Safaricom toretetab rabinik million 15 ole iboru notok maketab Safaricom nebo kotestai korib itonwekab emet akot eng ureriet noto nebo karishek. Wendi toretonotok kotoreti karit nambar 14 ne notok ko AK44 neindochin nebo ng'echeret eng Safaricom Adil Kawaja ak timit kobun EV Explorers ne notok ko timit netai newendi koboisien karit nemaboisie mwaita anan electric vehicle asikochut urerionoto bo Rhino Charge ne noto ko kasarta noto nebo historia noto nekiboisie karit nemaboisie mwaita newendi koribe itondab emet. As of today, Ranwak has built and maintained 805 kilometers of electric fence, and we are continuing building additional kilometers of fence as we speak today. Those fences are protecting forest adjacent communities who in the past were suffering from marauding wildlife, in particular attacked by elephants at night. We have protected about 90,000 Kenyan households from such an attack by building those fences. But also very important, those fences are helping the KFS and the Kenya Wildlife Service in better managing and protecting those mountain forests who are critical water catchment areas. Through our fence right now, we are protecting about 550,000 hectares of prime forest and critical catchment areas. Safaricom has been a partner with Ranwak for many years, but the level of support that we are now receiving from Safaricom. So over the life of the event, I participated as a driver, participated as a runner, navigator, and sometimes just helping the organizers. And what makes me come back and want to raise more and remain at the top is I actually believe that there's so much impact that the money that we raise, in a small way, some people donate as little as 1,000 shillings. The event has been running for nearly 33 years. Over this time, a lot of us who started at the beginning of the event have aged, have matured, and those who are older to us have passed on. It's important that the event continues to attract the younger generation, not only for the benefit. Kokoyotok ko kakeit let eng logoiwekab emet ak tetutiet tugul nebo Kass Mashinani nebo betutab rani. Nekaibun logoiwechu kwane Bernard Tanoi ak Naomi Cherotich eng kebeberta nebo kabarunoik. Kimagun betut nemie testai iger Kass TV amu kimnatet naet.